දෛපුතේ අපි 2020 පේපර් එකේ දෙක කොටසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටස පාසල් හා උසස් අධ්‍යාපනික ආයතනවල පරිපාලනය සඳහා ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති LMS යොදා ගැනීම පොදු භාවිතයක්ව පවතී. ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය මගින් සිසුන්ට ලබා දෙන පහසුකම් දෙකක් ලියන්න. It has been a common practice to use learning management systems to manage both schools and higher education institutes. Write down 2 facilities provided by learning management system for the students. හොඳයි පුතේ දැන් මේ ප්‍රශ්නේදී අහන්නේ learning management system scanner. ඒතර අපි දන්නවා දැන් ඊතක්සලා වගේ එකකුත් ඒක learning management system එකක්. So when you take ඊතක්සලා, it's also learning management systems. Now question asks, write down 2 facilities provided by an LMS system for students. මේ ශිෂ්‍යයන්ට ලබා දෙන පහසුකම් තමයි. Okay, you all said easy to submit assignments. අපි පැවරුම් උඩුගත කිරීම බොහොම පහසුයි. ඒක ලොකු පහසුකමක් පුතේ. Then discussion forums අපි කියනවා සංවාද මණ්ඩප කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රශ්න අපිට බොහොම ලේසියෙන් කතා බහ කරන්න පුළුවන්. And you can connect with the teachers. Yes, ගුරුවරු සමග සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, chat කරන්න පුළුවන්. You can monitor the progress of yourself. ඔයගොල්ලෝගේ progress එක බලන්න පුළුවන්. You can get the results online. නේ මාර්ගගතව ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ අපිට පිළිතුරු ගණනාවක් ගැන කතා බහ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි online කියපු ගමන්ම මෙතනදී you can learn from any device, anytime, from anywhere. ඕගොල්ලන්ට ඕනෑම උපකරණයකින් ඕනෑම වෙලාවක ඕනෑම තැනක සිට ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. And then you can learn from multimedia content. බහුමාධ්‍ය වලින් ඉගෙනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාම්ප්‍රදායික ඉගෙනුමට එහා කී ඉගෙනීමක් අපි ලබා ගන්න පුළුවන්. You can download the lectures. ඔයගොල්ලන්ට download කරන්න පුළුවන්. නැවත නැවත අහන්න පුළුවන්. You can listen to the lectures repeatedly. නැවත නැවත ඒ වීඩියෝ පරිශීලනය කරන්න පුළුවන්. You can have online examinations. විභාග මාර්ගගතව පවත්වන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න විභාගෙ ලියනකොට උත්තර ගොඩක් ලියන්න එපා. මේක දෙකක් කිව්වොත් දෙකක්. දැන් මේකෙදි පොතේ ලකුණු දෙනකොට ඒගොල්ලෝ පළවෙනි පිළිතුර විතරයි සලකලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න උත්තර ලියද්දී උත්තර දෙකක් කියලා කිව්වහම ඒ හොඳම උත්තර දෙක ලියන්න උත්සාහ කරන්න. Right? So when you are writing answers for this question, remember that they were expecting only 2 answers. So write the 2 best answers because they were selecting only the first 2, even if you write many. So remember that. Okay, so let's move to the next one then. Right, I want everybody to answer. So question number 2.
right? Consider the two incomplete sentences. The blank is the primary storage device of desktop computers. B, an operating system is an example for space. Identify the matching terms from each of the labels A, B from the list of terms given below. Write down the label and matching term in the label arrow term format. You have given list of items. පහත දක්වා ඇති අසම්පූර්ණ වගන් දෙක සලකා බලන්න. මේස පරිගණක ප්‍රාථමික ආයෝජන උපක්‍රමයේ විස්තරක් මෙහෙයුම් පද්‍ය ස්පේස් සඳහා උදාහරණයක් වේ. මතක තියාගන්න පුතේ මේක කියලා තියෙනවා මේ උත්තර ලියන්න ඕන පිළිවෙලක් ලේබල් ඊතලයක් පදේ. Okay, so let's start. Then make it උත්තරේ විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. We have to, what is A? We have to say A arrow. Yes. Then we have to say B arrow. Right? A කිව්ව මොකක්ද එන්නේ? Primary storage device. We know. අපි primary කියලා කියනවා. Main memory කියලා කියනවා. RAM කියලා කියනවා. තුනම එකම දෙයක්. So the first one should be random access memory. The answer should be given in this one. මේ format එකේ පුතාලා උත්තරේ දෙන්න ඕන. B මෙහෙම පද්ධතියක් space සදා උදාහරණයක් වේ. අපි මේකෙදි කතා කරා පද්ධති මෘදුකාංගද යෙදුම් මෘදුකාංගද කියන එක තෝරන්න තියෙන්නේ. මෙහෙම පද්ධතිය කියන එක ඉන්න ඕනේ. පද්ධති මෘදුකාංගය අතර ඒ කියන්නේ system software. මෙන්න මේ කැට දෙට ඉන්න ඕන. So the answers given here, right? So A is RAM. The RAM is the primary storage for the desktop computers. An operating system for an example for system software. So remember that. So under the system software, we discussed three things. I hope you remember: operating systems, utility programs, as well as translators. Api padati මුදුකාංගයට කොටස් තුනක් කතා කරා. මෙහෙම පද්ධති කියන එකක්, උපයෝගී මුදුකාංග තව එකක් සහ පරිවර්තක කියලා කතා කරා කොටස් තුනක් මතක තියාගන්න ඕනේ. හොඳයි. තුන්වෙනි එකට යමු පුතේ. So let's move on to the third one. Convert the octal number 867 to its binary equivalent. Show the major steps of your calculations. 868 කනිෂ්ඨය තුලිය දිව්‍ය සංඛ්‍යාවට පරිවර්තන කරා. මේ ප්‍රශ්නේ වැරද්දක් තියෙනවා. එක දෙයක් තමයි තියෙන්නේ පාදය 8යි නම් අපි දන්නවා මේකේ තියෙන්න පුළුවන් සංකේත සංඛ්‍යාව 0යි 7 දක්වා විතරයි. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නේ වැරදි. ඒ නිසා මේ සැරේ ඒ හැමෝටම ලකුණු දීලා තිබුණා. අපි පළවෙනි කවත කරොත් අපි ක්‍රමයේ කතා කරොත් අපි දන්නවා ඕනෑම ආශ්‍රම සංඛ්‍යාවක් බිටු 3කින් ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ එක් සංඛ්‍යාව අපි බිටු 3කින් ලියන්න ඕන. So there's an error in this question because when you say the base is 8, the symbols you can have is from 0 to 7. And in this particular case, the first one is 8. That's a mistake. So therefore, everybody has given marks for this question.
But if we talk about the methodology, each binary number we have to represent using 3 bits. So for example, if you take, let's say, 3 bits, we have the values of 4, 2, and 1. So that means it's 7. For example, if you want to represent 6, we can say 1, 1, 0. අපිට මේකෙදී පුළුවන් මේකේ පෙන්වන්න 6 කියන සංඛ්‍යාව අපිට දක්වන්න පුළුවන් නම් 4 2 1 එනිසා 6 කියලා කියන්නේ 4යි 2යි කියන එක. Okay. So let's try part B. Send me the answers. Okay, part B, we have given ASCII code for character C set as 10110110. The question asks, what is the ASCII code for character X? අපිට දීලා තියෙන Z අනුලක්ෂයේදී ASCII කේතය 1.1111 නම් X අනුලක්ෂය සඳහා ASCII කේතය කුමක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. So what we have given is C. It's 10111010. ක්‍රම කීපයකට මේක ඔයාලට identify කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක දෙකකට කලින්. දැන් අපි binary වලින් ගත්තොත් දෙකක් කියලා කියන්නේ එක බිංදුව නේ. එන ඇත්තටම අපි එක බිංදුවක් අඩු කරා නම් නේද? උත්තරේ නෝ. ඒ කියන්නේ දෙකකට කලින් යගේ දෙක කියන එක අපි binary වලින් දැක්කොත් එක බිංදුව කියලා. So when you're representing 2, it should be 1 0. So when you deduct 1 0 from 1 0 1 1 0 1 0, so the answer would be 1 0 1 1 0 0 0. And අපි එක බිංදුව අඩු කරොත් binary subtraction, so we'll get 1 0 1 1 0 0 0. Okay, let's move on to question number 4. WhatsApp be the answer. WhatsApp කරන්න පුතේ මේකේ answer එක. So let's start. සත්‍ය වගු අඳින්න කියලා තියෙන පුතේ. එතකොට
උත්තරේ එක විතර තිබුණා ඇති. නමුත් අපි දන්නා මේක A, මෙතනින් එනවා B, මේක AND gate එකක්. ඒ නිසා අපි දන්නා මේකේ එන්න ඕනේ AB කියලා. right? මේකිනුත් එනවා B, මේකිනුත් එනවා A. එහෙනම් අපි දන්නවා ඒක A plus B. එහෙම නැත්නම් B plus A කියලා. මේක NAND gate එකක්. එහෙනම් අපි ඒකෙන් output එක දාන්නවා. output එක එන වෙන්න ඕනේ A B වරක් A plus B වල සම්පූර්ණ භාග. Right. So let's have a truth table. So we know in the truth table, we have to have a couple of things. We have to have A, we have to have B, then we need AB, and we need A plus B. Then we have to multiply the two. We have to say AB plus A plus B, right? And the output will be the bar. So we have 0, 0, 0, 1. Remember, we have only two inputs. මේකත් පටලකන තිබ්බ සමහර කට්ටිය input තුනක් නෑ. තුනක් තියෙනවා. තිබුණාට දෙක අපිට තියෙන input වර්ග දෙකයි. A සහ B පමණයි. So we have only two inputs, A, B only. So when you multiply 0, 0, we know that it's 0. So when you say A plus B, 0 plus 0, that is also 0. So when you multiply these two, that will be another 0. And a bar of it, so that becomes 1. Similarly, multiplication, this will be 0. Addition, this will be 1. 0, 1, when you multiply together, it will be 0. And the final outcome is the bar, that is 1. So the next one, we have multiplication, again 0. Addition, that is 1. Then when you multiply both, that will be 0. And the outcome will be 1. Finally, when you multiply, that is 1. Addition also 1. So that means when you multiply, that is 1. So the complement is 0. Bar. අනුපූරකගේ බිඳුවක් වෙනවා. එනිසා පුතාලාගේ ඒ උත්තර දිහා බලපුවම අපිට පේනවා right. උත්තරේ ඉන්න ඕනේ 1110 කියන එක. Right. Okay. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. පහත පෙන්වා ඇති ප්‍රති රූප දෙකක් ගොනු ප්‍රවේශ ක්‍රම accessing method දෙකක් විදහා දක්වයි. A හා B මගින් පෙන්වනු ලබන ගොනු ප්‍රවේශ ක්‍රම ලියා දක්වන්න. අපි operating systems වලදී පුතේ කතා කරා ෆයිල් එකක් අපේ මොන හරි දත්තයක් පරිගණකයේ තැන්පත් කරාට පස්සේ ඒක access කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා කියලා. So we discuss two ways of accessing files.
Now we have given two representations. The question asks what is A and what is B. So the first one is, as you can see, it's accessing the data one after the other in sequence. B, it's random. අපි දන්නවා පළවෙනි එකේ බොහොම පිළිවෙලට යන්නේ. අපි data access කරද්දී file එකේ content එක තියෙද්දි 1 2 3 4 5 පිළිවෙලට යනවා. ඒක නිකන් හරියට අපි ඉස්සර සින්දු අහනවා නම් මුල් කාලේදී අපි තිබේ tape records අපිට 10 වෙනි සින්දුව අහලා අපි පිළිවෙලට මහන්න ඕනේ කියලා. 1 අහලා 2 අහලා 3 අහලා 10 දක්වා යනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්න ඔයගොල්ලෝගේ සින්දු අහනකොට ෆෝන් එකේ වෙන්න පුළුවන් CD එක වෙන්න පුළුවන් 10 වෙනි සින්දුව අහනවා කෙලින්ම 10 අහන්න. ඒකට කැමති විදිහට අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ A කියන එකට මේ පිළිවෙලින් වෙනවට අපි කියන sequential. අපි කියන අනුක්‍රමික ප්‍රවේශයක් කියලා. පිළිවෙලට කියන්නේ. B ක්‍රමයට අපි කියනවා random access. ඒ කියන්නේ සසම්භාවී ප්‍රවේශය. එහෙනම් පළවෙනි A should be sequential access. Sequential access. अनुक्रमिक प्रवेश. B random access. ससंभावी प्रवेश. Okay, good. Let's move to part B. The operating system identified file types using file extensions. What is the file type extension of a PowerPoint file? ප්‍රශ්නය අහනවා. අපි දන්න පුතේ ගුණු කියන ඒවා ගත්තාම පරිගණකය තුල තැන්පත් කරලා අඳුර ගන්න ක්‍රමයක් ඕන. ඒතර ඔපරේටිංగ్ සිස්ටම් එකේ දීලා තියෙන ක්‍රමය තමයි මේ සදා ගුණු දිගුවක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ප්‍රශ්නය අහනවා මේ PowerPoint ගුණුවක මොකද්ද ගුණු දිගුව කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ෆයිල් එකක් අවසානයේ අක්ෂර 3ක් තමයි මුල් කාලේ ස්ටෑන්ඩඩ් දිවි දැන් වෙනකොට නම් එහෙම ප්‍රමාණයක් නෑ ඕනම ගොනු දිගුවක තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බහුතරයක් ෆයිල් වල තියෙන 3ක් හෝ 4ක්. හරි. ප්‍රශ්නය අහන්නේ මොකක්ද මේ ගොනු දිගුව PowerPoint වල? ඔව්. අපි පිළිතුරට ගියොත් පුතේ PowerPoint වල එන්නේ PPTX. ඒ කියන්නේ අලුත්ම 2010න් පස්සේ PowerPoint වල තිබි PPTX. මතක කරපු අනික් ඒවත් ඔව් Word වල section එක docx Excel වල XLSX database ACCDB HTML අපි වෙබ් පිටු ගත්තොත් HTML නේද? We discuss these things. Text file එකක් ගත්තාම TXT සමහරලාට අපි WordPad වගේ ගත්තාම RTF. මොකද මේ ප්‍රශ්න විභාග ප්‍රශ්න වලදී අහලා තියෙන සමහර Word documents එහෙම නැත්නම් Word වැඩසටහන වල ගොනු දිග විය හැකි කියලා අහලා එහෙම තියෙනවා. ඒක අපි කීප එක දැනගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි PowerPoint කියන්නේ නැතුව කිව්වොත් එහෙම open source LibreOffice අපි එතකොට මේ ඒ එක්ස්ටෙන්ෂන් දැනගෙන ඉන්නවා. හොඳයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු පුතේ.
We'll move to the next one. Right. හැඩසව් ගෑවි කිහිපයක් සහ වදා සකසූ පාරලේඛන පහත කොටස් දක්වා ඇත. වදන් සකසූ මුදුකාවේ හැඩසවීම් මෙවලම් කිහිපයක් නිරූපක පහත දක්වා ඇත. අපිට වර්ඩ් වැඩසටහනක් උදාහරණයක් විදිහට ඒකේ තියෙන icons කීපයක් දීලා තියෙනවා. එක හතරතෙක් ලේබල් මගින් දක්වා ඇති එක් හැඩසව් ගැන්වීම් කාර්ය සිදු කර ගැනීමට අවශ්‍ය හැඩසව් ගැන්වීමේ මෙවලමට අදාළ නිරූපක PV තෙක් වූ ලේබල් අතුරෙන් හඳුනා ගන්න. එක හතර තෙක් වූ ලේබල් හා ඒකට ගැලපෙන හැඩසව් ගැන්වීම මෙවල නිරූපක ලේබල් එක දක්වන්න. So we have to match 4 1 2 3 4 with the PQRSTUV. Right. So the next question is a word processing document. So you have given a document together with some labels, and we are supposed to identify what icons or what tools, or specifically we want to know what formatting tools should be selected. Right. The first one is 1 and 2. Okay, question number 6 on Word. මේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන Word document එකේ document එක දීලා තියෙනවා පුතේ. You need to identify what are the formatting tools. අපි හැඩසැපීමේ tools තමයි අපිට අඳුර ගන්න තියෙන්නේ. What is 1 and 2? අපිට පේනවා 1 2 කියන එක අපි සාමාන්‍ය text එකක් එක බලද්දි bold වෙලා තියෙනවා. සහ center වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් 1 and 2 is bold is P, center is S. නේද? bold එක කියන එක P එකෙන් පෙන්නනවා. මේ center වෙනවා කියන එක S එකෙන් පෙන්නනවා. Right? So the answers could be make a මාරුණට ප්‍රශ්නයක් නෑ උත්තර ඔක්කොම තියෙනවා. So the one should be P, 2 should be then S. One one P, 2 S, and 3 is superscript. මේ superscript කියන එක තමයි තියෙන වර්ග කිලෝමීටර් කියන එක හදන්න. එහෙනම් 4 වෙනි එකෙන්න ඕනේ link එකක් link should be with. So these are the answers for question number 6. හත්වෙනි ප්‍රශ්නයේ විවිධ සැපයම් කරගෙන මිලදී ගනු විවිධ අයිටම් වල ප්‍රමාණ හා මිලදී ගත් දිනය සහිත ලැයිස්තුවක් අඩංගු වූ purchase දත්ත සමුදාය වගේ පින්ව ඇති කොටස සලකා බලන්න. හොඳයි අපිට වගුවක් දීලා තියෙනවා පොතේ supply ID, item ID, purchase date, quantity දීලා තියෙනවා. ඊට වගුවේ පවතින ක්ෂේත්‍ර සංඛ්‍යාව සහ රෙකෝඩ් සංඛ්‍යාව ලියා දක්වන්න. purchase date සහ quantity සඳහා වඩාත්ම යෝග්‍ය වූ දත්ත ප්‍රරූප ලියා දක්වන්න කියලා කියනවා. So in this one we have given a table with the supply ID, item ID, purchase ID and quantity, and we are supposed to write down number of fields and records in the above table and write down the most suitable data types of purchase date and the quantity. Okay, let's start.
So the first one, we need to identify how many fields. So number of fields. එහෙම නැත්නම් ක්ෂේත්‍ර පොතේ 4ක් ඉන්න ඕනේ. පොතල්ල පේනවා ඉතින් column wise ගත්තාම supply ID, item ID, purchase date and quantity. The ක්ෂේත්‍ර 4යි. Then number of records. Record කීයද පේලි කීයක් තියෙනවද කියන පළවෙනි එක heading එක. 1 2 3 4යි 5ක් ඉන්නවා. So we can say records. We have to say 5. And a recorder පහයි කියන එක ඉන්න ඕනේ එක පළවෙනි එක. Question number B. So what is the answer for B then? Yes. Most suitable data types for purchase date. That the ප්‍රරූපේ මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. So the purchase date, we know it should be date and time. Make a date, time වෙන්න ඕනේ. Then quantity, make a number එකක් වෙන්න. එහෙනම් පුතාලගේ පිළිතුරු වල එන්න ඕනේ purchase date එක සඳහා මිලදී ගත්ත දිනේ ගත්තොත් it should be date and time, and then the quantity, it's a number, right? And you can use it for calculations, so it should be number. Question number 8. Consider the following pseudocode segment with the blank spaces labeled A to C, which calculates and displays sum of odd numbers between 0 and 10. Write down the suitable expression for ABC in label expression format. අපිට දීලා තියෙන AC label එකක් පෙන්නලා හිස්තත් සමග පහත දක්වා ඇති ව්‍යාජකීයත කොට සලකන්න. මෙම ව්‍යාජකීයතේ මගින් 0 සහ 10 අතර ඔත්තේ සංඛ්‍යාවල ඓක්‍යය ගණනය කර ලබයි. ABC සඳහා යෝග්‍ය ප්‍රකාශය ලේබලේ මේ අනාකාරයෙන් ලියලා දක්වන්න කියලා කියනවා. හරි. Right. අපි බලමු. So let's start. මම මේක ටිකක් රිවයිස් කරන්න පාවිච්චි කරන පොතේ අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත දේවල්. මොකද ඒක වැදගත් වෙන නිසා. අnder ව්‍යාජකීයතවලදී අපි කතා කරා අපි පටන් ගන්නේ right begin නේද ඉවර කරනවා end කියලා. ඒක මතකයි කියලා මම හිතනවා. හරි. දෙවෙනි එක මේ begin and end වලින් පටන් ගත්තා නේ. සංඛ්‍යා එකතු කිරීමක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. සංඛ්‍යා එකතු කිරීමක් තමයි පුතාලට දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ එකතු කිරීමට කලින් අපි මුද්‍රණය කිරීම බලමු. හරි. මේකේ කියන 0 සහ 10 අතර ඔත්තේ සංඛ්‍යාවල ඓක්‍ය මේක මේ. 0 කියලා කිව්වට අපි දන්න ඔත්තේ සංඛ්‍යාව පටන් ගන්න එකෙන්නේ. ඊළඟට 3 5 7 9.
ඔය ටික තමයි එන්න ඕන. හරි. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මුද්‍රණය කරන්නේ කියලා. එහෙනම් පුතාලට තීරය එක මතක් කරොත් පෙනෙයි අපිට විචල්‍යයක් ඕනේ වෙනවා මේ සංකේත දක්වන්න. එහෙනම් සංකේත දක්වන්න පටන් ගන්න විචල්‍ය අපි දන්නවා මේකේ විදිහට අපි පටන් ගන්න එකකින් නිසා නේ මේක එකකින් පටන් ගන්නවා. එහෙනම් මම නම්බර් කියන විචල්‍ය එක කියලා ගත්තොත් මේ විචල්‍ය පළවෙනි යකේ එකයි. හරි. එතකොට මේක මුද්‍රණය කරනවා කිව්වොත් මට කියන්න පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ නම් මේක උත්තරේ නෙමෙයි ඩිස්ප්ලේ නම් අන්න එක කියන එක එක print උනා ඉච්චරයි. හැබැයි අපිට ඕනේ ඊළඟ නේද? ඊළඟ ඔතේ සංඛ්‍යාව. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා විචල්්‍ය නම්බර් එක කියලා ගත්තොත් නේද? ඊළඟ ඔත්තේ සංඛ්‍යාව හොයන්න නම් මේ නම් කියන විචල්්‍යයට කීයක් එකතු කරන්න? අපි එකතු කරන්න ඕන දෙකක්. එහෙනම් මේක කොහොමද ලියන්නේ? අපි මේක කතා කරලා තියෙන කලින් කොහොමද? අපි පරිගණක භාෂාවේදී මේක ලියනවා num equals num plus 2. මේකේ අදහස තමයි දැනට තියෙන සංඛ්‍යාව අරගෙන ඊට දෙකක් එකතු කරනවා. නැවත අප්ඩේට් කරනවා. එහෙනම් මේකනේ අපි රිපීට් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක තමයි අපි while loop එකට දාන්නේ. එහෙනම් අපි while කියන්නේ loop එකක් අපි නැවත නැවත සිද්ධ කරන්න ඕනේ. අපි දැනට අමතක කරමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මේකෙදි මොකද වෙන්නේ? ඔන්න while loop එක ඇතුලේ කියන්න මම පෙන්නනවා. හරි. loop එක අපි ඉවරත් කරමු. අපි දන්නවා loop එක ඉවර කරන්නේ n while වලින්. ඒක ඇත්තටම හරියට මේක ලියනවා නම් පුතේ අපි calculate කියලා ලියන්නත් ඕනේ. හරි. මේ විදිහට. එහෙනම් මේ දක්වා අපි ලියපු ටිකෙන් පුතාලට පෙනේ අපි දැනට හිතමු while loop එකේ condition එක අපි හරියට දාලා තියෙනවා කියලා. එහෙනම් නේද? එක කියන එකෙන් පටන් ගත්තා. එක මුද්‍රණය වුණා. ඔන්න එක මුද්‍රණය වුණා. එකට දෙකක් එකතු කරා අන 3යි. නැවත while loop එකේ උඩට ගියා. 3 මුද්‍රණය කරා. 3යි 2යි 5යි. ඊළඟ සැරේ උඩට ගිහපහම ඔන්න 5 මුද්‍රණය වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේක නියමටම වැඩ කරනවා. එහෙනම් මේක සීමා වෙන්න ඕනේ අපිට 10යි. කියන්නේ 9න් පස්සේ. අතර මේ වගේ එකදී අපි දන්නවා අපි බලන්න ඕනේ නම්බර් කියන විචල්්‍යය සහ 10 අතර සම්බන්ධ අසමානතාවයක් තමයි කියන්නේ. එහෙනම් අතර මේක කෙනෙකුට කුඩයි හෝ සමාන මේ ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා 9ට පස්සේ 11යි. එහෙනම් මේකෙදී අපේ කන්ඩිෂන් එක වෙන්න ඕනේ එක කියන එකට යන්න දෙන්න ඕන. 3 කියන එකට යන්න දෙන්න ඕන. 5 කියන එක යන්න දෙන්න ඕන. 7 යන්න දෙන්න ඕන. 9 යන්න දෙන්න ඕන. 11 දෙන්න බෑ. එහෙනම් 1 10ට අඩුයි. 3 10ට අඩුයි. 5 10ට අඩුයි. 7 10ට අඩුයි. 9 10ට අඩුයි. 11 10ට අඩු නෑ. අන්න ඉවත් වෙනවා. එහෙනම් මේ විදිහට ලියුවොත් අපි දන්නවා මේකේ ඔත්තේ සංඛ්‍යා අපිට කියන්න පුළුවන් බිංදුව ඉඳන් 10 කියලාත් කියන්න පුළුවන් වරදක් නෑ. ටික මුද්‍රණය. ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මුද්‍රණය වෙන්නේ නෙමෙයි. අපිට එකතුව හොයන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට තව විචල්යක් ඕනේ. එහෙනම් මේ විචල්ය අරගෙන තියෙනවා සංඛ්‍යාල එකතුව මුලදි බිංදුවයි. එහෙනම් මුලදි බිංදුවයි නම් හරි අපි මෙතනදී ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. අපිට ඩිස්ප්ලේ කරන්න නෙමෙයි ඕනේ. අපිට ඕනේ එකතුව හොයන්න. එහෙනම් මේකදී අපි එකතුව හොයන්නේ කොහොමද? එහෙනම් එකතුව හොයන්නේ පුතේ හැම වෙලෙම දැනට තියෙන එකතුවට ඒ අදාළ සංඛ්‍යාව එකතු කරනවා. අපි කොහොමද ලියන්නේ? එහෙනම් අර වගේමයි මේකත් කැල්කියුලේට් කියලා එන්න ඕන හරි විදිහට එනවා නම් සම් එක සමාන වෙන්න ඕනේ. දැනට තියෙන සම් එකට එකතු කරන්න ඕනේ නම්බර එක. ඇයි අපි එහෙම කිව්වේ? දැනට තියෙන නම්බර එක කියන්නේ දැනට බිංදුවයි ආරම්භයේදී බිංදුවයි. ඒ බිංදුවට එකතු කරනවා පළවෙනි ඔත්තේ සංඛ්‍යාව 1. ඊට පස්සේ එක දෙකකින් වැඩි කරනවා. නැවත එකතුව ගන්නවා. දෙවෙනි වාරය වෙනකොට එකතු 1යි. 1ට
තුන එකතු කරන්න. අන්න ඔය විදිහට යනවා. ලූප් එක අවසානයේ එහෙනම් අපි කරන්න ඕන මොකක්ද? මේක මුද්‍රණය කරන්න ඕන. එහෙනම් මුද්‍රණය කරන්න නම් අපි කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ. ඩිස්ප්ලේ කරනවා සම් එකතු කියන එක. එහෙනම් පිළිතුරු විදිහට ගත්තොත් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේකේ එහෙනම් A කියලා කියන්නේ හරි while A කියලා කියන්නේ නම්බර එක අපි චෙක් කරන්න ඕනේ 10ට වඩා කුඩාද කියලා. B කියලා කියන්නේ මේකේ එන්න ඕනේ sum plus num කියලා. එහෙනම් C කියන එක එන්න ඕනේ නේද? num plus කියලා. මේක තවත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් පුතේ ඔක අපි කියන අර වගුගත කරොත්. ඒ අපි වගුගත කිරීමත් කරා මම ඒකත් කරලා පෙන්නන්නම් පුතාලට. මේක අපි මතක් කරනවා කියොත් අපි කියුවා කී සැරයක් මේ ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා බලන්න. විචල්්‍ය ටික ලියන්න සම් තියෙනවා නම් තියෙනවා ටික ලියපුවා නම් ඇති. හරි. දැන් බලන්න ආරම්භයේදී ඔයාලගේ එකතුව පුතේ 0යි සංඛ්‍යාව තියෙන 1යි. අපි බලනවා නම්බර එක 10ට වඩා අඩුද? දැන් නම්බර එක 1යි. එක 10ට වඩා අඩුයි. ඔව් ඇතුළට යනවා. එහෙනම් පළවෙනි වටේදී අපි ඉස්සෙල්ලාම සම් එක හොයනවා. ආරම්භකයේදී 0යි. 0ට එකක් එකතු කරොත් එකතු එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පේලියේදී නම්බර එකට දෙකක් එකතු වෙනවා. එහෙනම් එක තියෙන එකට දෙකක් එකතු වෙච්ච ගමන් එකතු වෙනවා. එහෙනම් පළවෙනි වටේ අවසානයේදී සම් එක 1යි. නම්බර එක කියන එක 3ක් වෙලා තියෙනවා. දැන් ආපහු ගියනවා while loop එකට. 3 10ට අඩුද? ඔව්. අන්න දෙවෙනි වටේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහෙනම් සම් එක කීයද? දැන්ට තියෙන සම් එක 1යි. දැන්ට නම්බර එක 3යි. 1යි 3යි එකතු කරොත් 4යි. ඊළඟ පේලියට යනවා. නම්බර එක කීයද? දැන් 3යි. 3ට දෙකක් එකතු වෙනවා. සංඛ්‍යාව 5. එහෙනම් දෙවෙනි වටේ අවසානයේ වෙනකොට අපි දන්නවා සම් එක 4යි නම්බර එක 5යි. උඩට යනවා දැන් බලනවා නම්බර එක කීයද? 5යි. 5 10ට අඩුද? ඔව්. තුන්වෙනි වටේ. එහෙනම් තුන්වෙනි වටේදී අහනවා සම් එක දැනට 4යි. 4ට 5ක් එකතු වුණොත් 9යි. ඊළඟට සංඛ්‍යාවට දෙකක් එකතු කරා 5ට දෙකක් වෙච්ච ගමන් 7 වෙනවා. 7 10ට අඩුද? ඔව්. අන්න 4 වෙනි වටේ. එහෙනම් සම් එක 9යි. සංඛ්‍යාව 7යි. 9 7යි 16යි. සංඛ්‍යාව දැන්ට තියෙන දෙකේ වැටුණ 9යි. ආපහු වකුගඩට යනවා. 9 10ට අඩුද? ඔව්. එහෙනම් මේ පස්වෙනි වටේ අත ක්‍රියාත්මක. කීයද එකතුව? එකතුව 16යි. සංඛ්‍යාව කීයද? 9යි. 16 9 25යි. එහෙනම් ඔන්න දෙකකින් වැඩි වෙනවා 9 2 11යි. ඊළඟ වටේ යනවා 11 10ට අඩුද? නැහැ. අන්න ඉවත් වෙනවා. මොකද ඉවත් වෙනකොට අපි දන්නවා මේ ලූප් එකකින් ඉවත් වෙනකොට මේ ලූප් එක ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා 5 වාරයක්. ඉවත් වෙනකොට එකතුව 25යි සංඛ්‍යාව 11යි. එහෙනම් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දුන්නාම අහන්න පුළුවන් හැම ප්‍රශ්නයකම උත්තර දෙන්න ඕන විදිහට අපි උත්තරේ කතා කරනවා. මේ ප්‍රශ්න චිම්බතුකාගේ හැඩසව් කිරීමේ මේ බලම් කිහිපයක් පහත වකුවේ දක්වා ඇත. අපිට අයිකන්ස් කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. එකේ ඉඳන් 4 වෙනකම්. හරි. ඒ සඳහා D විස්තර ලයිස්තුවක් දීලා තියෙනවා. මේක හඳුනා ගන්න තියෙන්නේ. Okay, so the question number 9, we have given some symbols, icons used in gym software.
and we have given some description list. We have to match the two, right? So one, what is one? Let's start. So we have to say what one is and what two is. Right. So when you have one, it's a selection. අපි දන්නවා මේ තෝරගන්නයි ඕනේ. එහෙනම් අපි දන්නවා one should be B, isn't it? අපි B වෙන්න ඕනේ. අවශ්‍ය කොටස වෘත්තාකාර හෝ ඉලිප්ස් ආකාර හැඩයෙන් තෝරා ගැනීම කියන එක අපි කතා කරා. So if you go here, so we know that one is we have to select the required area as a circle or elliptical region. So that's the answer for one. So what is two? Abhi devanikya, what is two? අතරම පෙන්සිල් එක තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේකේ ඉරියැඳීම කියන එක කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. Right? So paint hard edge lines. So that's the answer. So the second one, we know ඉතාලියක් විදිහට දෙන්න කියන්නේ should be D නේ. දෙවෙනි එකේ ඉන්න ඕනේ එක. තුන්වෙනි එක තුන්වෙනි එක අපි ඇත්තටම කිව්වොත් ඕගොල්ලෝ වැඩි එක ෆැමිලි එකක් නෙමෙයි අපි ඒක අපි කතා කරලා නැහැ. නමුත් ඒක මේකේ තියෙනවා. හැබැයි මේකේ හතරවෙනි එක දිහා බැලුවොත් අපිට තුන්වෙනි හරියටම දීලා තියෙන ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි එකෙන් අපි දන්නවා මේක සිලෙක්ෂන් ටූල් එකක් හතරවෙනි එකක්. හැබැයි ආබිට්‍රරි ෂේප් අපිට අවශ්‍ය ආකාරයෙන් තෝරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය හැඩයකින්. නිසා අපි දන්නවා හතරට එන්න ඕනේ A කියලා. හරි. එහෙනම් 3 C වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි උත්තර ගත්තොත් එහෙනම් 3 කියන එක C වෙනකොට 4 කියන එක A වෙන්න ඕනේ. හරි. අවශ්‍ය කොටස අවශ්‍ය හැඩයෙන් තෝරා ගැනීම කියලා තමයි කියන්නේ. Right? So these are the answers. The first one should be B. So this is elliptical selection, right? So it select circular or elliptical region. අපිට වෘත්තාකාර හරි ellipse ආකාරයෙන් කොටස් තෝරගන්නවා කියන එක තමයි B කියන්නේ. 2 should be D. So you paints hard edges lines. It's a pencil tool. And 3, it's C, create parts of selected shape. අපි තෝරගත්ත එක පාත් එකක් අදින පාර්ට්ස් කියන අපි තියරි වලින් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ පොතේ මේක ඔයාලගේ මට්ටමේදී. නමුත් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඒකයි මම කිව්වේ හතරවෙනි එක දිහා බලන්න කියලා. So when you look at the fourth one, it draws free from selection. So it's nothing in particular shape, arbitrary shape. ඕගොල්ලන්ගේ පින්තූරයක් හරි ගියේ ඔයාලා විතරක් තෝරගන්න. Okay, you can use this too. එහෙනම් මේ tool එක තමයි අපි ඒකෙදී පාවිච්චි කරන්නේ. Right. Write names of two types of component according to geographical distributions. Lazy. ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙන. අපිට අහලා තියෙනවා. නේද?
දෙපාර්තමේන්තුවක ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලය පැවති වාසි දෙකක් කියන්නේ භූගෝලීය ව්‍යාප්ත වෙන පරිගණක ජාල දෙක වර්ගණයක්. එහෙනම් අපි දන්නෝ ලෑන් එකක් තියෙනවා නම් වාසි ගොඩක් තියෙනවා මොනද වාසි? ඔව් අපිට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. Data sharing easy. You can have messengers, chats තියාගන්න පුළුවන්. නේ මෘදුකාංග වලට යන වියදම අඩු කරගන්න පුළුවන්. So you can save money. භූගෝලීය ව්‍යාප්තිය අනුව කිව්වම අපි කිව්වා land, man සහ van කියන එක. So ටික තමයි උත්තරේ එන්න ඕනේ. හොඳයි පුතේ එහෙනම් අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරා අද දවසේ. ඉතුරු ඒවා පුතේ අපි කතා කරන කලින් පුතර මේක try කරන්න ඕනේ. නිසා මට අඩුම තරමේ 2-3 ප්‍රශ්න දෙක කරලා එවන්න ඕනේ මේ සතියේ. සම්පූර්ණ පේපර් එකම තනියම කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. පේපර් එක නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මට චුට්ටක්